We'll go into some aspects of attachment, and then we'll look at that related to the nervous system in the context of eating disorders and BDD. Мы перейдем к теоретической части, рассмотрим некоторые аспекты привязанности и как они связаны с работой нервной системы в контексте расстройств пищевого поведения и образа тела. So attachment, that connection that we have with other human beings, that sense of the other human being, if we really needed them, they would be there for us, is a transgenerational experience. Привязанность – это связь с другим человеком, поскольку другой нам необходим, и он присутствует для нас. Это трансгенерационный опыт. So we know, for example, that the biggest predictor of attachment is the attachment that caregiver had with their own caregiver. So it's literally the case that, and of course this can be changed, but the way in which we formed our own early attachment relationships may, if not in some way addressed, impact on the way we attach with our own, those dear to us, including our own offspring. Известно, к примеру, что основной предиктор типа привязанности – тот тип привязанности, который был сформирован у кормильца со своим кормильцем. Хотя его можно изменить, но это будет основным способом формирования отношений с собой, другими и своими детьми. And what's really interesting is that often we see in mental health services or clients that are coming to us for psychotherapy that the trauma almost seems to skip a generation. So it could be that someone has experienced trauma, with trauma being any experience where our emotional resources are overwhelmed and we're unable to fight back or escape in some way. And they've somehow managed to deal with it in that moment. But then in the next generation, some of those aspects are played out in the attachment relationship. В клинической практике встречаются случаи, когда травматический опыт передается через поколения. Если кто-то пережил травматические события, которые были сложно эмоционально пережить, и каким-то образом справился с этими событиями, то через одно поколение эти события, либо какой-то их аспект будет отыгрываться в отношениях ранней привязанности. And actually, often if we ask direct questions about a client's early childhood, they will be unable to give us an answer for many reasons. One is that some of those experiences, those attachment experiences, are pre-verbal. They happen before the verbal part of the brain and the prefrontal cortex are fully developed, before language. But also because that memory is a somatic, a body memory, which we'll talk more about. Если напрямую спросить клиента о событиях раннего детства, мы не получим ответ по многим причинам. Во-первых, это довербальный опыт. И во-вторых, это относится к соматической памяти, памяти тела, о чем мы поговорим далее. So I've learned actually that there's two really helpful questions to ask instead of, did you have difficult experiences in your childhood, or what was your childhood like? И вместо этого мы можем задать два простых вопроса. Были ли у вас сложные переживания в детском возрасте? Или какое было ваше детство? So one is to ask questions about the caregivers. So trying to go one generation up and to find out about what it might have been like for the mother or the father of the client growing up. Мы можем спрашивать клиента о кормильцах, чтобы узнать о предыдущем поколении и попытаться узнать, какое детство было у матери и отца. And the other is to ask the question, were either of your parents or caregivers ever frightening to you? Did you ever experience your parents or caregivers as frightening? And what's important is the experience of it. Not that they were objectively frightening or not, but did that person ever experience them as such? And that often gives us a lot more information about those early experiences. Мы можем задать вопрос, боялись ли вы когда-нибудь отца или мать? Именно воспринимались ли кормильцы, мать или отец, как пугающими?
Нас здесь интересует не то, что они в реальности могли напугать клиента, а скорее, боялся ли их когда-нибудь клиент. И это дает нам немного больше информации о раннем детстве. So attachment is body-based. It's a visceral experience. It takes place in the body, and it takes place via, the way that we are held, the way we are rocked and soothed, sensations of warmth, the way we're adjusted, our body in terms of our muscular input, and particularly that gaze-to-gaze contact with the caregiver and that heartbeat-to-heartbeat communication. Привязанность коренится в теле. Это висцеральный опыт, находящийся в теле. Это переживание того, как нас обнимали, укачивали, утешали. Это включает ощущение теплоты, подстройку тела и мышц. Здесь очень важен зрительный контакт глаза в глаза с кормильцем, коммуникация через ощущение сердцебиения. So it's this idea that we find ourselves in the other. And I love what Benjamin says about this, that self-recognition begins with the other's confirming response that tells us we have had an impact. So the way we are held, the way we are soothed, the way we're attuned with and responded to lets us know that we have an impact in the world, that we have an identity, that we mean something and that we exist, to put it very simply. Мы и другие находимся в социуме, как об этом говорит Бенджамин. Распознавание self начинается с подтверждающего ответа другого, который говорит нам о том, что мы оказали воздействие. Другими словами, то, как нас обнимали, утешали, сонастраивали с нами, и то, какой был отклик, дает нам понять, что мы воздействовали на этот мир и что есть идентичность, послание «Я существую». So the way that we set up patterns of attachment, which as we know can begin in infancy but continue throughout the lifespan unless they are addressed in some way, are driven by our bodily memory, our somatic, visceral memory, the memory of our body, not the memories held in the cognitive language part of our brain. Тот способ, с помощью которого мы устанавливаем модель отношений, развился в раннем детском возрасте, но продолжает развиваться в течение всей жизни и управляется соматической памятью нашего тела, висцеральной памятью. Это не та память когнитивная, которая содержится в когнитивной части головного мозга. So we learn, do we turn towards our caregiver's voice or do we turn away from it? Do we relax into their arms or do we freeze because it's not safe? If we cry, do they come? All of these are bodily experiences that set up a certain internal working model, a certain template about what we believe of ourselves. Are we worthy of that attention? Are we lovable? Do we exist in a positive way in the minds and the hearts of others? Мы научаемся в раннем возрасте смотреть на кормильца или отворачиваться, расслабляемся в его объятиях или замираем, потому что это небезопасно. Если я заплачу, придет ли он? Весь этот опыт размещается в теле и устанавливает определенную матрицу, внутреннюю рабочую модель, говорящую о том, кто мы есть, достойны ли мы внимания, любят ли нас, связано ли наше существование с позитивными мыслями и чувствами. And of course, a big part of this is the way we are soothed. And the way we are soothed is internalized and very much sets up the pattern of our nervous system, in addition to the pattern of our attachment. So if when I cry, I'm soothed, I understand that when I'm sympathetically aroused, I'm hyper-aroused, the energy mobilizing branch of my nervous system is actively online, that actually something can help me to come down. And because I know that, I internalize that. So I eventually learn that I myself can bring myself down, not up. If I don't have those caregiving experiences of that regulation, that co-regulation, which happens before auto-regulation, then I won't necessarily trust that that's a possibility. And my nervous system might feel a bit unsafe, actually. То, как о нас заботились, устанавливает внутреннюю рабочую модель, паттерн нервной системы в дополнение к типу привязанности. Так, если я плачу и меня утешают, я понимаю, что в состоянии возбуждения энергомобилизующей ветви, симпатической ветви нервной системы, кто-то помогает мне успокоиться. В силу того, что я это знаю, я интернализирую этот опыт и научаюсь тому, что я сам могу себя успокоить. Если в моем опыте нет переживания заботы, коррегуляции,
что происходит до появления способности к автономной регуляции, то я не доверяю этому опыту, потому что нервная система переживает небезопасность. So if we just think about the attachment styles as Mary Ainsworth and others defined them in terms of the nervous system, because they've all got a certain somatic pattern to them. So in the secure attachment relationship, there is a clear preference of the infant and later the adult for interactive or co-regulation. So they actively seek to be comforted and soothed. And when they're offered that soothing and that comforting, they're able to recover quite quickly and to internalize then that possibility to self-regulate. Выделяют типы привязанности, как их описывает Мэри Эйнсворт и другие, в контексте нервной системы. Мы сфокусируемся на соматических паттернах. При безопасном типе привязанности в отношениях наблюдается четкая приверженность у ребенка, затем у взрослого интерактивная саморегуляция или корегуляция. Они находятся в активном поиске средств успокоения. И если предложить какой-то способ утешения, ребенок восстановится очень быстро и интернализует эту возможность к саморегуляции. And we're quite unlikely, it's not impossible, but we're quite unlikely to see these clients in our therapy room, particularly with diagnoses like eating disorders and BDD, because they are at their heart a struggle with self-regulation. Somewhere along the line, that person hasn't learned that they're able to keep themselves safe by internally self-regulating, which is why they starve themselves or binge and purge or stare at the mirror in a desperate attempt to balance the nervous system. Клиентов с безопасным типом привязанности практически не встретишь в практике, в особенности с расстройствами пищевого поведения и нарушениями образа тела, поскольку внутри этих конфликтов находится борьба за саморегуляцию. Где-то внутри клиенты с небезопасным типом привязанности не научились тому, что могут находиться в безопасности посредством саморегуляции. Именно поэтому они недоедают, переедают и очищаются, разглядывают себя в зеркале, отчаянно пытаясь сбалансировать нервную систему. So we know from the research that there are more, the percentage of people with a diagnosis of eating disorders and BDD is higher in terms of insecure attachment, in terms of the ambivalent, the avoidant and the disorganized attachment styles, is higher in the ED and the BDD population than in the general population. Из исследований мы знаем, что значительный процент клиентов с расстройством пищевого поведения и нарушениями образа тела имеют небезопасный, амбивалентный, избегающий или дезорганизованный тип привязанности. So in the insecure ambivalent, there's a propensity to seek closeness, to seek proximity to the caregiver, but they're not soothed by that. So there's a desire for it, but when it happens, there's not a sense of soothing that goes with it. So there's not even an ability for a short period of time to auto-regulate or self-regulate, because whenever it's sought from the outside, that need isn't met. При небезопасном амбивалентном типе привязанности существует тенденция к поиску близости и доступности кормильца. Однако это их не утешает. Есть огромное желание быть с кормильцем, и даже когда это происходит, это не приносит утешения. То есть совершенно отсутствует способность даже на короткое время автономной регуляции, потому что их внутренняя потребность близости не удовлетворялась. And this typically comes from a nervous system that's learned that it's not going to be regulated by the other, by the caregiver, and therefore it can't quite trust it. It still wants it because it's human nature to wish for that proximity, but at the same time, it doesn't result in the nervous system balance that is so deeply desired. С точки зрения работы нервной системы происходит понимание, что другой, в данном случае кормилец, не регулирует это состояние, поэтому нет доверия. Но все равно присутствует желание, потому что такова природа человека, желает близости, но в то же время это не приводит к балансу нервной системы, которого они так желают. And then in the insecure avoidant, there's a clear preference for auto-regulation, self-regulation. So there's almost a sense of
a learning that I'm definitely not going to get it from the other, from the caregiver, from the parent. So therefore, I'm going to completely try to regulate myself. The difficulty is that that's happening in an underdeveloped nervous system that hasn't yet learnt the co-regulation. So it hasn't got a strong template with which to auto-regulate. При небезопасном избегающем типе привязанности наблюдается приоритет в саморегуляции. В буквальном смысле это понимание того, что я не получу утешения от другого, родителя или кормильца. Я полностью пытаюсь регулировать себя. Сложность в том, что это происходит с еще незрелой нервной системой, которая еще не знает, как нужно регулировать себя. Еще не появилась прочная матрица для автономной регуляции. And then in the disorganized attachment style, there's a real muddle of difficulty with the interactive, the two-way co-regulation, and there's also a difficulty with the self-regulation. So there's this really big, often, fight between the drive to attach to the caregiver and the drive to defend, because the one whom offers the soothing is also the one that is perhaps frightening in some way or experienced as frightening in some way. So it's this sense of kind of freezing and avoiding that proximity, but at the same time not also knowing what to do with it when it is received. Организованный тип привязанности представляет собой модель сложного взаимодействия с попытками коррегуляции и саморегуляции. Здесь присутствуют баталии между двумя драйвами – желанием быть рядом с кормильцем и защитой. Потому что тот человек, кто предлагает утешение, является тем же, кто внушает страх или вызывает переживание страха. Появляется ощущение замирания, избегания этой близости и одновременно непонимание, что делать с этой близостью, когда они ее получают. And this confusion is unbearable because it just doesn't sit within the person's emotions and within their psyche. So if the person who provides the caregiving and the person who provides the soothing, the person who is supposed to keep you safe and provide you with warmth and food and love is the very same person that is frightening, then the one person is the source of terror and the source of delight. And that is so confusing, both to the person's psyche, to their nervous system, to their emotional system. And the pain of it is so great that there's a need almost to escape into behaviours, cycles, in order to balance the terror of that out. Эта спутанность непереносимая, происходит непонимание своих эмоций и работы психики. В ситуации, когда кормилец обеспечивает безопасность, пищу, заботу, любовь и одновременно пугает, то этот же самый человек становится источником ужаса и удовольствия. Это запутывает нервную систему и психику. И боль действительно велика, потому что возникает потребность в повторяющихся циклах компульсивного защитного поведения, чтобы сбалансировать этот ужас. And these attachment experiences are in our bodies, they're encoded in our bodies. So they're in the way that we hold our bodies, the way that we speak, our muscle memory, but also in the visceral interoceptive signals that we receive. And we'll talk more about that, but essentially we're remembering our early caregiving experiences and we're reliving our attachment experiences through the sensations of the body all the time. Of course, we're not always aware that is what we are doing. Все эти переживания происходят в теле. То, какую позу мы принимаем, как мы говорим, мышечная память и также висцеральные интероцептивные сигналы, которые мы получаем. Об этом мы еще далее поговорим. А пока будем удерживать мысль о том, что переживание опыта ранних отношений происходит через ощущения в теле. Это мы должны помнить. So, of course, how we remember with our bodies can impact how we feel about our bodies. So if I'm having lots of difficult sensations in my body and I'm having lots of experiences of my nervous system being unbalanced, lots of very strong and overwhelming emotions that I don't know what to do with, my body might feel like quite an unsafe place to be, actually.
I may come to dislike my body, or I may come to project those experiences onto the appearance of my body, and in essence separate my body from my mind and say, well, if I can just fix my body, then I won't be having these strong experiences in my mind, because it's not clear to me in that moment that they are embodied experiences that I'm having. То, как мы помним наше тело, влияет на то, как мы чувствуем свое тело. Если присутствует много сложных ощущений в теле, то эти ощущения говорят о том, что нервная система находится не в балансе. Появляется много сильных и непереносимых эмоций, с которыми не ясно, что делать. Тело может восприниматься как небезопасное место. Мне может не нравиться тело, и проецировать все эти переживания на внешний вид. В частности, разделять тело и ум. И думать, если я подчиню тело, то больше не буду переживать это в мыслях. В тот момент становится понятным, что эти переживания воплощаются в теле. So some questions we might want to explore are, does it feel good to be in the body? Does it feel safe to be in the body? What does my body communicate to others? So does it invite people to be kind to me? Or do I feel that my body somehow invites people to be unkind and even cruel to me in some way? Здесь полезно начать с вопросов. Хорошо ли находиться в теле? Безопасно ли в теле? Что мое тело сообщает окружающим? Вызывает ли оно положительные эмоции у людей? Или провоцирует нежелательные мысли или даже жестокость? And this is a really important one. Who does my body belong to? Does it belong to me? Does it belong to the state, to society? Does it belong to my parents? Does it belong to my partner? And actually some people are quite uncertain about their ownership of the body and to who has the power over their body, actually. И важный вопрос, кому принадлежит мое тело? Оно принадлежит обществу, родителям, партнеру. Многие люди не уверены, кому принадлежит власть над телом. And often when we speak with our clients with eating disorders and BDD, they'll say it doesn't feel like the body belongs to them. It feels like their body exists for the pleasure of others, or their body exists to please others or to communicate something to others. It's not something for their own pleasure and delight and their own personal experience, often. В разговоре с клиентом в ответе на этот вопрос появляется ощущение, что их тело им не принадлежит. Их тело существует ради удовольствия для других или доставляет им удовольствие, сообщает нечто другим. И частая картина, оно существует не для их собственного удовольствия, наслаждения и собственного опыта. And a lot of the messages that clients would have received about their body, both the physical appearance of it and the experience of it, would have come through societal discourses, family discourses around what a body should look like, what it means to have a large body, a small body, a beautiful body, a blemished body, and all of these things internalized. And when we actually ask the person, yes, but what do you feel and believe? It's so lost under all these other messages that may have been received, and also experiences that they may have had with the body, including attachment experiences that might have felt unsafe in some way. Послания, которые получают клиенты о своей внешности или переживаниях о своей внешности, прошли через мнение о теле, как оно должно выглядеть в семье или в обществе. И что это означает, иметь большое тело или небольшое, красивое тело или с изъянами. Все это интернализуется. И если мы спросим, а что вы думаете, клиент будет чувствовать себя потерянной в свете всех этих посланий. Переживания в теле, включая раннюю привязанность, воспринимаются как небезопасные. And finally, it's a good question to ask, or a thing to explore around. Does what is seen, or what is believed to be seen, so this sense of the other's gaze on the self, does it match with how it's felt? And often people will say, I feel that people see my body and they believe me to be this way, and that doesn't match with my own sense of self-identity, and therefore I'm trying to change my physical body in order to communicate what I think they want to hear.
And again, that's often very different to what the person themselves believes about themselves. And that's part of the work, I believe, is to unpick those messages and to come down to the core of, yes, but what does the person believe their identity to be? And what do they believe their body says about that? And actually, do they believe that their body says something about their identity to the extent that they might have been told by society, by family, that it does? И последний вопрос для исследования. То, что видят другие, или вы считаете, что они это видят, совпадает ли это с тем, как вы сами себя воспринимаете? Часто можно услышать: «Я чувствую, что люди видят мое тело, и они думают, что я такой, но это не совпадает с тем, как я себя воспринимаю, с моей идентичностью. Поэтому я хочу изменить мое тело, чтобы сообщить им то, что они хотят услышать». И часто это отличается от того, что о себе сам думает человек. И часть терапевтической работы — снимать такие послания и идти вглубь, в корень проблемы. То, что человек думает о своей внешности и что они думают о том, что сообщает о себе их тело. Понимают ли они то, что сообщает им тело об их идентичности, как продолжение того, что им сказали общество, семья, другие люди.